En Puerto Boyacá, donde el canto del gallo se mezcla con el murmullo de los cultivos y el río acompaña el déspota del nuevo día. Se esconde una historia de transformación y esperanza. Aquí, en medio de vastos campos y sencillas escuelas rurales, muchos niños levantan la mirada hacia horizontes que parecen inalcanzables, soñando con un futuro donde la educación se fun con la creatividad y la vida misma. En un lugar donde el aprendizaje tradicional se ha visto limitado por las básicas y recursos escasos, surge una pregunta que cobra fuerza. ¿Y es la escuela fuera un espacio para crear, experimentar y transformar el futuro de cada niño? Durante años, la educación en zonas rurales de Colombia ha enfrentado grandes desafíos. En Puerto Boyacá, la enseñanza se centraba en recorrer las páginas de cuadernos y libros, una educación teórica que a menudo se aparta de las realidades del campo. Jóvenes talentosos concluyen sus años escolares sin contar con las herramientas prácticas necesarias para adentrarse en el mercado laboral y mejorar su entorno. La brecha entre el conocimiento y la aplicación se hizo cada vez más evidente, y el riesgo de que sueños prometedores se diluyeran en la rutina de la vida diaria se volvía palpable. Este desfase ha llevado a consecuencias graves. Empleos informales, la migración hacia otros destinos en busca de oportunidades y, en muchos casos, la frustración de quienes anhelan un cambio real en sus comunidades. La situación se agrava aún más cuando se consideran las estadísticas. En Colombia, el 79% de las sedes educativas rurales carecen de acceso a Internet. Y en 1% no cuentan con servicio de energía eléctrica, lo que limita enormemente las oportunidades de aprendizaje. Este contexto sombrío evidencia la necesidad urgente de renovar el enfoque educativo y de dotar a los niños de herramientas que se ajusten a la realidad del campo. Sin embargo, en medio de estas dificultades, ha surgido una luz de innovación: los mini laboratorios Maker. La llegada de los mini laboratorios Maker se siente como un soplo de aire fresco en las olas de Puerto Boyacá. Estos espacios, diseñados con creatividad y sentido práctico, han renovado la forma en la que se enseña y se aprende. Imagina un aula transformada, donde cada mesa se convierte en un taller de ideas, donde botellas recicladas, semillas, cartón y pequeños paneles solares se combinan para formar proyectos tangibles. Cada material, por modesto que parezca, se convierte en el pilar de un aprendizaje significativo. Los niños, impulsados por la curiosidad, aprenden a transformar los recursos que tienen a mano en soluciones que responden a las necesidades de su comunidad. Un brillante ejemplo de este cambio es el testimonio de un joven que, con ojos llenos de orgullo, cuenta: "Yo hice una lámpara solar con una botella y ahora la usamos en mi casa". En sus palabras se refleja el poder de la creatividad y la innovación aplicada a la vida diaria. Esta experiencia, tan sencilla y a la vez tan revolucionaria, simboliza la posibilidad de transformar no solo el modo de aprender, sino de vivir. El laboratorio Maker se convierte en un puente entre la teoría y la práctica, entre las ideas y el cambio real. El impacto de los mini laboratorios Maker no se detiene en la invención de proyectos. Con el tiempo, estos talleres han demostrado ser sostenibles, pues lo que se cree hoy aquí se conserva para las futuras generaciones. Cada experiencia, cada proyecto, se coloca como un legado tangible que inspira a los nuevos estudiantes a soñar y a construir sobre las bases del esfuerzo colectivo. Las paredes de las escuelas de Puerto Boyacá ahora cuentan una historia diferente.
Una historia en la que el aprendizaje se transforma en acción, y donde cada niño tiene la oportunidad de dejar su huella en el mundo que habita. El cambio se hace aún más evidente cuando escuchamos la voz de quienes llevan la educación a bordo. Un docente, emocionado y esperanzado, declara: por primera vez, mis estudiantes sienten que lo que aprenden sirve en su vida cotidiana. Estas palabras resuenan como un llamado a la transformación, una invitación a replantear la educación no como un proceso estático, sino como una herramienta viva que se adapta a la realidad y a las necesidades de cada comunidad. La experiencia vivida en estos laboratorios maker ofrece no solo conocimientos técnicos, sino también el impulso para desarrollar un pensamiento crítico, creativo y orientado a solucionar los problemas cotidianos. La evolución de la educación en Puerto Boyacá ha sido un camino lleno de obstáculos, pero también de momentos de inspiración y descubrimiento. Las imágenes de niños sonrientes, mostrando orgullosamente sus creaciones, transmiten un mensaje claro. La educación rural ya no es solamente lectura y memorización, es, sobre todo, creación. La fuerza que nace del ingenio y la voluntad de estos pequeños artistas y futuros innovadores es capaz de hacer frente a los desafíos del mundo contemporáneo, y de abrir caminos hacia un futuro más prometedor para toda la comunidad. Hoy, la historia de Puerto Boyacá se escribe con acciones que inspiran y proyectos que trascienden las limitaciones tradicionales. La integración de los mini laboratorios maker en la educación rural no solo cierra la brecha entre teoría y práctica, sino que enciende la chispa de un futuro donde el aprendizaje se vive y se siente. En cada rincón de estas escuelas, la innovación se convierte en una herramienta poderosa, que revela el verdadero potencial de cada estudiante. La transformación es palpable en el ambiente, en los rostros radiantes y en las manos que se atreven a sonar. En Puerto Boyacá, la educación rural se reinventa a cada minuto, dejando atrás la sombra del pasado para abrazar un futuro lleno de posibilidades. Aquí, la pasión por aprender y creer vence cualquier obstáculo y demuestra que, cuando se trabaja en comunidad, los sueños no tienen límites. Descubre cómo los mini laboratorios maker están revolucionando la educación rural en Puerto Boyacá y cómo puedes ser parte de este cambio.